Pavarani Bhikkhu Sanghassa Sahanang Hima Atinang Antari Utiyampi Bhante Himani Pavarani Bhikkhu Sanghassa Sahanang Hima Atinang Antari Tatiyampi Bhante Himani Pavarani Bhikkhu Sanghassa Sahanang Hima Katinang Antari Ujima Harus zamane tuli. এখন আপনারা বসে পড়ুন। এখন দান উপলক্ষে অনেক ভান্তে কত কিছু কিছু বক্তব্য রাখবেন, দেশনা করবেন। আপনারা তার শ্রবণ করার এরপরে আপনাদের এন্টারটেনমেন্টের যে ব্যবস্থা করছেন তা হবে। আমরা সংক্ষেপে প্রত্যেক যারা ভান্তে ও গৃহীয় যারা বক্তব্য রাখবেন তাদেরকে অত্যন্ত সংক্ষেপে তাদের বক্তব্য বিষয়ে প্রকাশ করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। এখন কঠিন জীবন দান সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন লস অ্যাঞ্জেলেস বুদ্ধিস্ট বিহারের যে ভান্তি নাবালা রাখানা, উনি বিদেশ din Pali Patavi river najatu kampate nachalati meru rivati vayuno vajira mevana vijjate ganam kamidanato patinantu vachati. Like the earth that cannot be shaken other than an earthquake or supernormal powers, like the Mount Meru that cannot be shaken by the wind. Addressing a group of Catholics at a Catholic church not too long ago, and I asked at the beginning, I said, how many of you out there are Buddhists? And nobody, I think one woman held up her hand. There was one Buddhist out there, she thought. And then I said, do you know what a Buddhist is? A Buddhist is someone who is in search of enlightenment and trying to practice loving kindness and compassion. That's all a Buddhist is. And then I said, now how many Buddhists do I have out there? And almost everybody raised their hand. You see, they think to be a Buddhist in the United States, for instance, that you have to join something. You have to declare yourself a Buddhist. But you don't have to do that. All you have to do is live according to the teachings of the Buddha, which are really quite logical, scientific, and practical. For instance, we have the 5 precepts. You've all taken the 5 precepts. But in the United States, we don't really think, or in America, we don't really think of Buddhism as being a religion, although it is definitely a religion in Asian countries, and it's practiced as a religion here in this country. But it also is practiced as a non-religion. In fact, it is the only religion that I know of that you can be a Buddhist and you can also be a member of some other church or some other religion. You don't have to join a Buddhist temple to be a Buddhist. You just have to practice the teachings of the Buddha, which are basically in the 5 precepts. But the 5 precepts are not to be practiced intellectually. They are to be practiced with action. So when you see the precepts given to you is that you're not going to kill, that's not enough, because that's very passive. You don't have to do anything. You can just sit and not kill anything. But if you add to that, not only will I train to abstain from killing, but I will train to encourage life, to honor life, to do something for people who are alive. And the second one says that I will train to abstain from
lying. But you have to add to that. It's too passive. You don't have to do anything to not lie. Just keep your mouth shut. But you have to add to that, and I will speak the truth. I will encourage the truth. And then when we come to the one of abstaining from stealing, it's not enough not to take anything. You have to give. You have to give of yourself. Give of what life has given you. Give it back. And then another one of the 5 precepts is you will abstain from improper sex. That means the opposite of that, not to just abstain, but to encourage treatment of others with respect and love and kindness and compassion. And the last one of not taking drugs, alcoholic beverages that will get you drunk. You have to say no, but I will give myself healthful food to nourish my body and to nourish my other aggregates, my perception of things, my feeling about things. যাদের কারণে আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের সফলতম হয়েছে, এই প্রথম অনুষ্ঠান, আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। পরবর্তী অনুষ্ঠানও যাতে আমরা করতে পারি, আজ থেকে 5 মাস পর বা 6 মাস পর বুদ্ধ পূর্ণিমা, আবারও আমি আপনাদের সহযোগিতা, সাহায্য, সহানুভূতি কামনা করি, যাতে আমাদের যে ফাইনাল গোল, আদর্শ উদ্দেশ্য, যে একটা বৌদ্ধ বিহার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা, অবশ্যই সেটা আমরা সফলতা লাভ করব। তবে আপনাদের সাহায্য একান্ত দরকার। আমরা একসাথে একজোটে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাব। যা হোক, আমি আর লম্বা করতে যাচ্ছি না। সবাই যারা আসছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবার যারা আসেননি অথচ চেষ্টা করেছেন তাদেরকেও, আসার তো অধিক আগ্রহ ছিল কিন্তু তারপরেও আসতে পারেননি, হয়তো কাজের বা অন্য কোনো কারণে, তাদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং শুভ প্রবরণা উৎসবের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই কঠিন শিবিরের সফলতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও আমাদের মহান ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ। নমস্কার।